siguro? Praise the Lord. Decision magayo kumanghod. Praise God. Before anything else, mga igsoon, one of our purpose in life and one of the purpose of God in our lives is to get to heaven. Amen? Amen. Before itamawali, kagkaniya kanta, part ni si Sawali. Kanta tamaikson, sila mo kanta, ako dili. As you can see kaniya sa rendition, narang likod. Praise God. Awit tamaikson of heaven. Praise God. Ingon ang lyrics na, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Ang purpose mo ito, it's not now. It's on the future. Monang, what a day, a rejoicing day that will be. And tonight, oh, praise the Lord. Church, before we hear the word of the Lord, let's fulfill one of the purpose of God, and that is to praise His name. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! And we can worship the Lord. You can run, you can dance. Hallelujah! Do what you want. That God is pleased. Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus. That will be. Hallelujah. Hallelujah. When we all see Jesus, we'll come to see His shine. Oh, come on, praise the Lord. Let's worship the name of Jesus. Hallelujah. The wondrous love of Jesus, in His mercy and grace, in the mansions full of blessing, He'll prepare for us today. He prepares a place. Like always, and I can see days already. When we all get to heaven.
Oh, hallelujah, Lord. Before ko naging pastor, before ko naging preacher, I was once a worshiper. Pero dili lang before worshiper. Amen? Mga preachers, hallelujah. Don't just say praise the Lord. Praise the Lord. Act on it. Be intentional. Be purposeful, mga igsoon. Don't just preach, praise the Lord. Then, kung wala ka nag-preach, it's like we're chickens. Amen. Wala tayong tawag una maging pastor. Manugdayig pa ka mga igsoon. Hallelujah. Kung nakita, malimot mga kauturan. We are formed to praise the Lord. Wala tayong ingon. We are formed to preach. Una ilang igsoon. We are formed to praise His name. To glorify His name. To magnify the glory of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tanan niya excited. Hallelujah. We'll rejoice in the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Open your Bible with me in the book of our text, the book of Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good. Wow, thank you, Lord. That all things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And for the prayer of the Word of God, I give the time to our General Overseer, Pastor Ron Angelino, sa pagpapalala. Lord, salamat sa mga pulo, sibo, at igo sa among Ginoo sa gabi. Bless your people and also your servant, Lord, O God, to pursue work. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. We trust on you at all times. In Jesus' name, Amen. Amen. Pili na kapamungko ang kanan mga igsoon. Praise the Lord. Clap our hands to the Lord. Ganong first night ko, paus mga God. O nag-gets ako ang purpose. Amen? This is not accident, mga kauturan. Praise God. It's all according to His purpose. Kabalo mo, little testimony. Sa mga I was not expecting tindog sa iyong tabangan right now in this evening. I-expect lang po, list lang, mga devotional, though it's not a list, but devotional lang akong in-expect always. But, Pastor Ronnie, sa pag-ingon niya, first night speaker. Ano ko nga, ano man. Ngayon, anak mga kauturan, ka-weird ang purpose sa Diyos. You know why? Daghan man o qualified and worth it. Pero God choose according to His purpose. He's not always choosing the best. He's choosing what's right for Him. I may not be the best preacher for you, but I'm in the purpose of God for you. I could not deliver the best words. I could not pronounce, enunciate things, expound things for you to understand. Di ko kabalo mo Tagalog, gamay lang mga kapatid. Moro na. But still, I'm not the best. But still, I'm in the purpose of God. That's the one thing you need to know. That it's okay not to be the best. As long as we are in the purpose of God. As long as we are in His purpose. You know why? Because in the purpose of God, first to them that love God. For you to walk in the purpose of God,
first you need to love God. You cannot fulfill the purpose without loving God. Kaya mag-frustrate na nato ang will, ang plano, ang purpose sa Diyos sa panahon di nato palangga ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Muna, I thank God na ako nga, ano ko ni Erwin, kalitag barong win. Eh, first night ko ta, gabi iman. So, guwapo ako mga isawag. Very good, very good. Moving on na doon, so is the Bjork, gabi mo doon yan, di ba mo purasak na rin. Amen. Yung gani ko niya ginaingon nga, ginakusik ako siya sa kwarto. Nagtuo lang para kusikon. For a purpose But thank the Lord na my sister ko, like Sister Bjorn, naghilak Bjorn ha. Praise God. Who supported me all throughout sa ministry sa Upper Mabini. It's not easy, but my sister ko mga kautunan, hallelujah. Papa right now, but I'm still single. Praise God. It's the purpose of God. Kabalo mo mga igsoon. Di ba ko yung katambo way before. Di ba? Kita nyo sa mga picture, but tambo ko kay protection mo na. Magulay pa ibo ba? Purpose yapon sa ginagawa. Salamat Lord. Justify lang ang pagkamaot ba? Amen. Praise the Lord. Ready? Praise the Lord. Remember mga igsoon, it's only the first night. We have still more nights to go. And God bless us so much tonight. Sa pagkabalo ng Pusuroy na ako pahulihon, devotional ko, sige ko, Lord, kaya ito kung pinsahin o. Hindi ko kabalo muwali kung wala ka. I could not, hindi na ako maplastar mga igsoon kung wala ang bulig sa buhay Diyos. Kung ang hila ka, pero miskino ako. Kailangan mo hila ko ni Bjorn, hindi na kabalo muhatag wali. Diyos naman, makauturan mo na nga. Hallelujah! Kamuya na silid sa kwarto. Praise God, Lord. Praise the Lord. Lord, nag-aalimig mensahe. Hallelujah, dili ako ang sigat. Only left one ako ginong envelope of your letter to your people. Hallelujah, I'm just a vessel, Lord. An ordinary vessel, a weak vessel. But Lord, the excellency and power is unto yours. Muna, Lord, hallelujah. I prayed and I want to experience in the Holy Spirit. Unang manotice niyo ako mga prayer, Lord, I want us to experience you in the Holy Spirit. Lord, bring us, hallelujah, kay Fort Jan Camp na biyan eh. Ingon sa Pastor Ronnie gani ha, hallelujah, way back 2019, 18 na-convert, 2019, 2019, na-join lang may camp meeting sa God's love. But because of God's love, Fort Jan Camp na takanon. Hallelujah. Because of God's love and because of His purpose. Oh God, hallelujah. Parang declaration ni Pastor Ronnie, hindi siya selfish. Iinam po niya ang mga tao. Pastor Harvey, Pastor Roy, ilan niya. Dili lang kami ang maka-camp meeting. Kamusad, hallelujah, praise God. Not selfish sa purpose sa Diyos atong mga kinabuhi, mga kauturan. Let me bring you to the subject that says, the glorious purpose. Eh, ang tao may purpose, pero ang Diyos, glorious siyang purpose, mga kauturan. Hallelujah, so glorious. Praise God, hallelujah, that no man can see the Lord. At ubangay mga igsoon, kay glorious kayo ang Diyos. Kung ingana siya ka-glorious, di po kumuto o pastoruling na ang plano sa Diyos, patakaan na niya plano. It's so glorious na ginahuna-huna po sa Diyos para na moabot ang pagpakamaayon niya sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. His glorious purpose. Kung atong basahon Romans 8:28, ingon diri, all things work together for good. I could not utter bad words during my worst situation.
Because it's still gonna work out good. Di ta makasulting bad words against the Lord. You know why? Because pahanag bad situation. Pahanag worse situation. Praying on the Bible, all things work together for good. It still leads to His glorious purpose. Kung ang glorious purpose sa Diyos, maayo mga igsoon, it still work out. Amen? Unang bisag sa mo kamaot. It's okay. Naargya ko na yung maibog mo. It still work out. Amen? Praise the Lord. Okay pa? Si katubo lang ha? Hindi na naman Pastor Ronnie, si Evangelist na, Evangelist, kanay ka, kuruga sila. Giingat po ko ni Pastor Ronnie, hanap siya nga. Pastor, paligira sila. At kung maligid, pagkaroon na sila kung dugay na kayo mahuwag, inatog naman na ina. Kaya may Pastor Ronnie niyo, pressure ron, padyog ko. Paligiron ko na mo. Ligid na mo. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Kung excited mo, mas excited ko. Amen? Because the idea of purpose was not from hell. And it's not from Satan also. Una, we need to know and we need to understand the purpose. It's not from hell nor Satan. It's from God. Muna, if you're going through something right now in your life, don't give credit to Satan. It's just a setup of God for His glorious purpose. Because purpose, the idea of purpose is not from hell nor from Satan. It's always from God, my soul. Hallelujah. To bring it to pass. Because we are not too called to know why. We are called to trust God. Why, Lord? Why, Lord? Why, Lord? Trust me. Amen. He's the greatest builder. He's the greatest planner. Ubayad din ka sa engineer para mapirmahan lang, then you can do it for free to God. Why not trust God? Ubayad din ka sa psychology para magpa-process lang magpa-check up kung okay pa yung auto. Kaya kasalig ka, yung creator mo gana ka. Nabalingag na siya ginatos doktor. Go to your creator. Wali mo rin, Pastor Ronnie, before. The only one who can solve your problems is the one who knows and created you. Anong trust His purpose? Wanang doktor, ang appendix may pulos. Anong ibutang pa mo na sa Diyos, baby? Ang doktor ang nag-create sa appendix. Pero nasalig na doktor, then why not trust God? Amen. Salig na sa doktor, pero ginigilik ang pag-create sa Diyos na walay pulos. Pero ang Diyos may pulos na. Hallelujah. God only knows what's the purpose of it. Because man cannot comprehend His greatness and His holiness. Nga moingon na lang sila sa Ginoo, sa creation sa Ginoo, walay pulos. Kaya di man nila makomprehend ang ginhimo sa Diyos. Ingnon na lang nila, walay pulos. Muna bantayin mong kinabuhi. Kumain ka, wala may pulos ang kinabuhi. Beware. Because situation is just a setup for a glorious purpose. Hallelujah, hallelujah. Your in-worst situation is the best situation you can have. Ngayon, di na magpakita ang Diyos. I am still the best planner. I am still the best deliverer. I am still the best
thinker about solving problems. Because in your worst situation, dira pag yun kakadako, magagakadako ang Diyos. Ang step in ang Diyos, pero siya, don't worry. Don't worry. I got you. Got you. Just walk. Just walk. Hallelujah. We are going to heaven. Hallelujah. I prepare a place for you. And we're going to meet there and celebrate there. Hallelujah. That's my purpose. And I don't want my people not to go there. Hallelujah. Not to fulfill the purpose. Hallelujah. I don't know it yet. But I know there's purpose. Because last year, parang sa Nepal, pasunod dyan, expecting na makasunod. May mga connections and all. Excited pa, pastor, storya sa mga ngani. Pool, nana, may ginastoryahan namin. Ihay ka ko no, chuchunes, tanan. Pero wala di ay. I don't know it yet. But I know there's a purpose. Praise God, praise God. Nga naman, mga igsoon sa kung nakita ang purpose, mag-support yapon ko sa Men's and Ladies Prayer Meeting. Amen? Present ako ko every Monday. I could still give insights, mag-support kay Pastor Ronnie. Hallelujah, that's one of the purpose I see mga kauturan I saw. Mga nung wala po kong pasulod sa Ginoo na maging maestro. Amen? Licensed, professional, tambay. Amen? Pero kung na itong T, ilista itong F. Let purpose fulfill. Amen? Praise God. Hallelujah. Now it's okay. Some of you, I don't know anybody of you, somebody, hallelujah, wants to hear this. It's okay not to get that thing, dayon-dayon, mga kauturan. Because, hallelujah, kung ma-frustrate na ito, na ka na nabutang, basta mag-cause pa, o downfall sa itong kinabuhi. God knows His timing. God knows His time. God knows when. God knows how to give. God knows everything. Because in the first place, siya man nagbutang sa purpose. Amen. When I say it to yourself, I don't know it yet. But I know there's a purpose. Amen. Hallelujah, hallelujah. Di natin ipilit. Huwag natin ipilit, mga kapatid. Wow. Huwag natin ipilit yung mga sarili natin. Nakunin agad yung mga bagay-bagay. Dahil si Balaam, mga kapatid, gusto niyang dumaan sa kanyang daanan, ngunit ang kanyang sinasakyan na asno. No. It's not the way. Amen. For Balaam, it seems better and easy way for him. But it's not the right way for God. Sometimes, mga kauturan, mo create our own purpose. Because for us, it's easy and better. But not right with the Lord. Hallelujah. Kaya kung ginpilit, frustrate pa rin ni Balaam, he could get killed. That's right. Beware mga expon, hallelujah. Muna na kayo ko, thank you Lord, praise God. May mga blocking pa not to destroy me, but it's a protection of me, not frustrating your purpose in my life. You just want to fulfill your purpose in my life. That's why Lord, may mga blocking. Sa almasa, ayaw gaatin din. Kay gusto sa Diyos, muagi ko in the right way. In His glorious purpose, mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And we need to understand the seasons of our lives. Because the seasons prepares you for the glorious purpose. Anong naay spring, naay summer, naay fall,
or autumn, anong na ay winter. Ngayon ka, anong dili na lang tanan summer, anong dili na lang tanan spring, anong dili na lang tanan ng magsadya-sadya. Because seasons prepares you for His purpose. And we need to understand that, mga igsoon. Because if you don't understand your season right now, ma-frustrate mga igsoon ag mugo out sa atong season. Pilito na to ang mga bagay-bagay para mo-work lang. Pero wala na dahil ta naka-align sa purpose sa atong buhay Diyos. Pilito na yun na to ang harvest. But it's not the harvest yet. Pilito na yun na to ang tanong ta. It's not planting yet. Gusto sa Diyos, enjoy your season. Grow in your season, whatever season you have right now. Let God marinate you. That's what seasonings do. Marinate you. Kaya kung may marination, the meat is not okay, not good, very good. Muna miningon ang Diyos, hallelujah. On the first day, it was good. Second day, good. Third day, until the last day, mga 6 day ang Diyos, it was very good. Because there is marination happening. Wala na yung gidungag sa Diyos. Wala. Because mas lami ang meat when there is marination. Unang lipas season you and marinate you na sa panahon dalaw na ta sa Diyos. Hallelujah! In our promised land. Ingon sa Pastor Ronnie, the promise of God are yes and amen. Amen. You can't deny that. Praise God. When God say yes, when God say amen, there's no word from hell can stop it. Amen. Praise God. Hallelujah. Unang understand your season para di ka ma-frustrate na naa ka sa kana nga season. Hallelujah. Because God is just want us to become better people. 40 years gid sa wilderness, marination. Di pa man lami, marinig. Ba? 1 year, pupoy lami. Balik sa marinig. To second year, third year, until the 40th year. Huwag yan po'y lami. Tira na sila taman sa ref. Di sila maluto. Nga gusto mo, taman ra mo sa ref. Di mo ma-offer sa mga bisita. Hello, church. We are in the purpose of God. Muna nga makafeel ka. Ouch. Ingon sa Pastor Mario, it's normal to feel pain when you are in the battlefield. Kaya ka sa battlefield. Muna, whatever season you are right now, kung bitter man ang season, yes, bitter, yun na. Alam nga na magtamis. Amen? Muna, let the season marinate you. Because season is for preparation and it aligns with His purpose, mga kauturan. Walay season sa inyong kinabuhi na dili align sa Diyos. Kaya yun ang in Genesis, mga kauturan, mitras may summer and winter, naagya po'y season na atong mga kinabuhi. Amen? Itong palakpakan na itong buong Diyos, mga kauturan. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Ingon ana, mga kauturan, ang purpose sa Diyos sa atong kinabuhi. You can't understand it, bisag si Einstein baka. Bisag i-search pa niyo sa Google, mga kauturan, mo-Google kag panahon sa Google, hallelujah, wag ka try mag-gets. Kay dili incomprehensible, mga kauturan, ang purpose sa Diyos. You just need to live with it. Live with it. Lord, this is your purpose. I live with it. Ayun yun. Siya na ni Lord, ay. Mas ba
galaxy of this creator? Hello? Kabalo na ganit ang ubrag balay. Feeling na to, creator na punta. Kabalo na ganit mong maayong motor. Creator na punta yun. Ka-create mong universe. Kinsa drebe? Ikaw create lang na gamay yung universe. You cannot. Ruin lang. Kahimo lagi may bata. But can you give life? Nagikan sa nostrils. Amen? Kiwe, himo ko ng stars, be. Amen? Kaysa pag-create sa Diyos sa galaxy, precise kayo ang Diyos, Pastor Roy. Kay gamay lang ang misalignment, Pastor Ronnie, gamay lang ang increase sa gravity, gamay lang ang mubo sa gravity, patay tatanan. Pero ang Diyos sa pag-create niya, precise. Pero imo ang Bible, pulong na na. Let there be light. And God saw the light. That's God. Ang pulong dahil sa tambuhin Diyos, precise and accurate. A small anything na mo change atong universe. May mga planet, ng mga buto, gamay lang na doon sa sun, evangelist sa earth, mga sunog tatanan. Gamay lang na palayo sa sun, sa earth, mamugnaw tatanan. Mga matay, hypothermia, ingon na anak, ka-precise ang Diyos. Pulong pa lang na. Praise God. Why not trust God? Hallelujah! Because His purpose, ganun may sun, ganun may constellation, ganun may planets, mga kauturan, they all work according together, according to His purpose, mga kauturan. Anong may Mars? Anong may Venus? Anong may Mercury? Natupad sa Grace Pharmacy. Anong naa na sila? Anong may moon? Usaratong moon? Anong ang Jupiter daghan? Diba? Wala niyo na pamatana because may purpose na ang Diyos. Walay butang, maging butang ang Diyos. Ngawa niya huna-hunaa. Ingon pa galing ang Bible, tanan nga ka-stars na ipangalan o ginatawag pa sa Ginoo. Buhok na itong ihap sa Diyos. Kinsa man tao bilang pag-ihap-ihap siyang buhok. Pero ingon ang Diyos, ingon yung pulong, I numbered your hair. Ingon ana ang Diyos katitalyado, mga kauturan, that even our hair may paking ang Diyos. Ano mo yung butang may paking ang Diyos sa mong ginabuhi? Ay imong buhok dali may paking ang Diyos. Thank you, Lord. Praise God. So magpakalbo ka dito. Ihapon mo yung buhok. Papulion lang ka sa barbero. Tama na rin, nabuhuang ka. Pero ang Diyos, number na itong hair. Why not trust God? Amen? Namo na kung mamuli na mo sa mga simbahan, ayaw ina, may paki ang Diyos na ko. Natawa rin mo buhok, may paki din siya ni, kanipang nawa. Amen? May paki ang Diyos. He cares. Diba? Cast all your care, for He doesn't care. He cares. Wala nang iingon ni Diyos. Naitawo. Unsa ang Diyos kita? Amen. He always care. Amen. Wala lang kay paki sa Diyos. He's always showing His care. Oh my son, kitsa kita po'y palapit. Wala lang tagapalapit. Amen? Always katawag ang Diyos, come here, come here, come here. Cast, 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 cast. Ano mo cast pa kung kaya mo kusulbahon? Too prideful and too arrogant. We're not in the purpose of God. Hallelujah, hallelujah. Amen? Because He always cares. Praise God, praise God. Pakita, so di ang pagkita mo, nagkakare ang Diyos. Sa
Sa panahon, mapasagda ni mga usa ka bagay. Kana bang, usa ka adlaw, duha ka adlaw, di nimo limpyuhan? Unsay unang mudapo niya? Abog. Di ba? Am I right? Amen? When abandoned, it begins to accumulate dust. Di ba? May mga dust yun, dili mga masiligan. Naada na iatog. Pero God never abandoned the dust. Praise God. Kung ginapasagdan mo sa kabagay nga maabuga na, it begins to accumulate dust. It begins mga kauturan na managhan ng abog. Pero in ang Bible, God gathers the dust. Kinsa man bi ang may tarungaw na huna would gather the dust. It's weird and crazy. But our God is not crazy. He knows what He's doing. He knows what His purpose. He knows what His plan and His will. Hallelujah. You're not an accident. You are in the plan. You are part of the plan. You are the plan. Amen. Naghana nag-abog. Kaya gipansagdan sa tao. Pero ang Diyos may paki sa abog. How can you not care that? Amen? How can you not thank God for that? Amen? Hallelujah! Babay, nagpiyuhin yung mga bintana, daghan na nag-abog. Pero never yung kamutigo mong kabog. Pero the Lord gathers. Puro man yun yan. Ang ilong, Erwin, balik sa huwag mami na, devotional ko bitaw ka. Pumana, mga iso. But one thing I heard from the Word of God, from His man, our General Overseer, yun siya, no matter how perfect the form is, without life, there's no beauty. Now, what is wealth without life? And God is life. He is the source of it. But what's your status without God? Can you survive? No. You can survive only for a few days. Pero later on, hindi lang magdamog sa baboy. Because what is the perfectness of man compared to God? Nothing. Because it doesn't matter how perfect Adam is. Without God giving the breath of life, mga kauturan, Adam would still be a dust. But God shows His care for Adam because He gathered it first. O wala na niya gilanto-lantaw si Adam, He gives. Hatag po mo sa Diyos. Dili lang kay ang Diyos na may hatag. In the very beginning, God give life to that man. Mga kauturan. Amen? Okay pa mo dala? Muna mga kauturan, we need to understand that. Nga kung ang Diyos walay pakinako, why am I still alive? Namingon yung pulong, it is of the Lord's mercies that I am not consumed. Great is His faithfulness. Is His iyaha. Now, when you mention that, your salary. Wala mo na nagtrabaho ang Diyos. Pero can you survive without God? Upabilin na ka dali mga ekston sa yuta. Amen? Upabilin na kita dali. Unang we need to understand this, mga igsoon. Hallelujah. We need to persevere. Kailangan na itong upadayon. Kailangan natin magpatuloy, mga kapatid. Because ang plano ng Diyos, hindi lang para sa sanlibutan, kundi gusto ng Diyos, pumunta tayo sa langit at doon magsamba sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Dust is just a residue, but God looks at it, it's something great. Dust is just a residue of a rock, and because of that rock is Jesus, the chief cornerstone, mga kauturan. You are more than a residue. You're
of a thing, but you are the evidence of His faithfulness. Don't stop living for God. Don't stop following God. Don't stop serving the Lord, because you are the evidence of His greatness. Because if the evidence stops, ingon ng Diyos, I'll give the rock a mouth. Nahagya po yung evidence. Una ikaw, hallelujah, i-compare mo kagalingon sa bato. Kung ako muhilong ako during worship, ito para ni mo bato imong kagalingon, kinsay mas better? Ang maging bato na lang day mo. Muna yung nausay sa simbahan ay mga bato. Hello? I thought ang purpose na to is to praise the Lord. Praise God. Praise ng dili statue. Dili magpapogi. It's not that. It's to praise the Lord. Hallelujah. It's not about how we look good. Bahalang paot kayo sa tuba. Okay lang. As long as I look good to God, mga kauturan, I'm good before the Lord. Hallelujah. He's pleased to what I'm doing. Praise God. Hallelujah. Maingon mo ron. Grabe mo itong pastor, no? Nakuha man yung tiyan. Hindi lang. I don't care what you say. Because I care what God says to me. Hallelujah. Muna umingon si Satan. Wala na kay chance. He's not the author. When the author says, you'll get that thing. Or just the author. Hallelujah. And the author is the only one authorized to create and bypass the story. Si Satan, mag-narrative. Chismosa ba? Sa musilingan. Ritis na si Satan. But God is the author. He has the pen for your life. If God musulat ng Diyos, I'll bless you. It will come to pass. Hallelujah. If God says, I'll just give you trouble for now. But later on, because of the trouble, you'll run to me and I'll bless you. Amen? It always leads to Him. Amen? Because everything is made was for Him. Muna always run to Him, mga igsoon. Hallelujah. He is the creator of our lives. Hemingway, Iipo, William Shakespeare cannot be compared to God's mind. Kung makasulat na sila mga libro, mga kauturan, best-selling din ang libro. Pero kung i-search nyo, what's the best-selling book? Bible ang number 1. Hallelujah. Ay bisan word lang na Jesus whip can power out the weak. Hallelujah. Bisag a simple word lang, mga kauturan from the Bible can revive someone, hallelujah, who is weak. Muna bahalag bright sila sa kalibutan. We have the best book. We have the best author. We have the best of everything. Muna ka lang ginatawag na ang greatest of all time. Layo rin na sa Diyos. He's not the greatest of all time. He's the God of all time. Same yesterday, today, and forever, mga kauturan. Ingaw na kalibutan, sila ang greatest. Buhay mo ng Diyos. You are more than a conqueror. Diba? Itudlo ko na ninyo? Tita lang conqueror. We are more than conqueror. Because the world can be a conqueror, pero ang declaration sa Diyos ay katawan, you are more than conqueror. Because we are more than the people of the world. Praise God. Muna, don't forget sa more than. Ay, yun, conqueror ba ako? No, you are more than that. Wala na ganyan ma-describe ng word sa kalibutan because you are more than conqueror, mga ex-woman. Hallelujah. Even dust has purpose with Him. Trash is from something good.
human recycle it to create something out of it. Ang basura, gikan na sa lami nga itsura. Human na gamit, naging basura na. Pero sa panahon, nagpagamit ka sa Diyos, naging basura ba ka? Trash is from something good. Pero sa panahon na nagpagamit ta sa Diyos from trash, we became something good. Inuna kapansay ang Diyos na ang tao gamito lang ang something good na mo become trash. May ng Diyos, I'll use this trash to become good. Amen. Trash mo ron, trapo mo ron, basura mo ron, no! Amen. Nakabarong na, naka-long sleeve na, nakapalda na, long hair na, di na yagit, mga kauturan, not a beggar anymore. Hallelujah. But we are a worshiper of God. We are not trash anymore. We are good because He is good. Praise God, praise God. Amen? Amen. Katugo na mo? Si katugo na mo, kayo paligiran mo ng sarnil. Amen? There's more to go. That's the purpose of God. May ng Diyos, there's more to go. As long as buhit pa ta, may ng Diyos, there's more to go. More pain, more sorrow, but not that only, napoy joy. Amen. Happiness. Napoy blessing, mga kauturan. Because life is a season. Lord. Life is just a season. And we need to understand that, mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Praise God. Only God has the power to give purpose to the useless into useful. Because it's just man who labels useless. Tao ra gyud ang nag-label nga may useless. Pero ingon ang Ginoo, I'll use the fool to confound the wise. Because fools sa kalibutan, wag ginay pulos. Pero ingon ang Diyos, I'll use the fools to confound the wise. We are fools before, but now fools for Christ. Hallelujah, hallelujah. Fools na sa kalimutan nga buangon yun literal. Hallelujah, praise God. Pero karon mga gwapo na nga buang. Wala na nagsapo, wala nagahubog, nagainom, wala na. But dancing, hallelujah, in the Holy Spirit, dancing in the joy of the Lord. Hallelujah, praise God, because God only has the power to give purpose to the useless into usefulness. Hallelujah, hallelujah, praise God. Because our perspective is different from God. Hallelujah. It might be trouble for you, but a preparation for God to something good. Praise the Lord. Man can only create something from an already existing thing. Huwag ginang tinood. Ang tao makakreate lang something na created na daan. Gold, created naman na daan sa Diyos. Ang mga oil, crude oil naman na. Pero i-refine, painito, nanadayoy gasolina, nanadayoy asfalto, nanadayoy diesel, nanadayoy tanan-tanan, from crude oil, naging created na sa tao. Oh. Man can only create from something that is already existing. But God created everything from nothingness. Hallelujah. In the face of the deep, God moved in the face of the waters. Don't say na ikaw nothing because you are created by God. Hallelujah. You're nothing. Hallelujah. You're not nothing. You're something that God created. Hallelujah. Something beautiful, something useful. Psalm 139 verse 14. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and my soul knoweth well. Knoweth right well. Now we need to understand, hallelujah, the purpose of our lives. David knoweth right well what's the purpose
of His life, mga igsoon. Hallelujah. The process may seem crazy, but it carries a glorious purpose. Hallelujah. We come here to understand His purpose, and don't let yourself go home without understanding a thing. Di lang ka mamuli, hallelujah, after this camp meeting, 5 days camp meeting, nga mamuli lang ta, o ang taksipot. Gangangarat agihapon mga kauturan. Dapat mamuli ta with the full assurance of God, a confident with the Lord, to the Lord mga kauturan, nga may purpose ang tanan nga kalatabo sa atong kinabuhi nga naman, because we love God. Hallelujah. Hallelujah. You come here to understand, not just to stand. Ang karita diri para mo sabot, dili ra magsinabot. Kaya kung di ka mo sabot, mura na kagsagbot diri. Kaya ang Diyos, nakita niya ang katong way tubo-tubo, ang kahoy mo siya, napalagi na, kasabad-sabad. Amen? Unita mo understand and grow at ang faith sa Diyos about the purpose of God in our life. Mura na ito sagbot. We need to understand. Amen. Dili lang ta pasabton mo sabot yun ta. Kailangan man yung pasabton. Kaya ikaw ang in-explainan. Ikaw ang in-explainan. Na estudyante ba nga pretend mong tudlo, na piyok-piyok na kanya. Gana na po. Kung kita na lagchok, na gusto mo yung anak ha? No. Amen? We need to understand. Sabtod yun nato, mga igsuon. Sabtod yun ba? Sabtod yun ba? Sige, parang mo na, kaya may mahumanay. Uligid na may. Amen? Amen. Praise God. Because the chaos was intentional when he wants to meet Jesus. Glorious purpose, karon on purpose. Search nyo sa dictionary, ingon dira ang on purpose, intentional. Amen? Intentional. Dili pwede nga may karika diri nga dapit nga wala kay intensyon. We need to worship intentional. We need to praise intentional. Search it up. With me if I'm wrong, karon naman. Masala. Because the synonym of purpose or the meaning of purpose is intention. Kung may purpose karon sa Dios, everything you do for Him is intentional. Dili pwedeng aksidente lang ang mitaas mong kamot. Dili pwedeng aksidente lang ang nag-register ka. Dili pwedeng aksidente lang ang may sakay mong bus, sakay mong barko, naabot mo iskrate, aksidente lang tanan. Everything is intentional. Now, nga naan ka dili, di ka maging intentional. Be intentional with God. Kay si Zacchaeus, when he wants to meet Jesus, he wants Pastor Noni, sa may dato mukadkat. But Zacchaeus was intentional to meet and see Jesus. He climbed up that sycamore tree. Karon, ikaw, pertihon na kaspotot? Na di ka maging intentional sa mong worship? Di ka maging intentional sa mong praise? Di ka maging intentional sa mong devotion? Come on, church! Dapat magbuli na to sa mga local churches. Maging intentional na tatanan. Di na para inon pa, kundi maging intentional. Kung sa'y Bisaya sa intentional, tuyoon. Tuyoon yun ba? Kung naa kay sumbagon, kung Pastor Joey manumbag, dili na lang nang. Sumbagon gina niya. Intentional. Karon kung di ta maging intentional sa pagpangalagan sa Diyos, mupiya ang tama kay Iso. Ang intention ba ya, ang tuyoon ba, piliton ba na. Wala ba na pabibi-pabibi nga. Pinapilit ta kay Iso because that's what purpose.
Lantawa si Jesus kung wa siya naging intentional sa pagbitbit sa cross. Buhian to ni Jesus. Kita mo ng bago sa Facebook ron, nga naay na kay Holy Week, manun di ba sa Katoliko? Naay nagbitbit cross. Yan ay nagsunod, mikat sa cross. Niya bugat kayo. Minganak ko, nagpakuno-kuno nga Jesus, gibuhian, gitindakan ko. Bugat, nakayo na mo sakay pa. Gitindakan. Kung imunahan na atong Jesus, furuta. Pero atong Jesus, intentional. Atong Jesus, furuta Calvary. Hallelujah! Carrying the cross, mga kauturan. Kung di tayo maging intentional sa pagpangalagad sa Diyos, di tayo makapitpit sa mga cross, di tayo hallelujah. Wala tayong intention na mga lagad sa Diyos. Mupilya ang mga igso. Muna pagpuli ni mo sa local church, be intentional. Sa pag-support ni mo kapasturod dyan, be intentional. Dili na kayo na pogs. Ay, aksidente nga nakahatag. Kundi anak yun. Wala na sa. Because that's what intentionality is. That's what the meaning of purpose. Kaya kung dili intention sa Diyos ang tao, anong create pa man siya tao? Amen? Munang mga hello na kayo. Hallelujah. On purpose. Kaniha glorious purpose. Karon on purpose na ta sa pagpangalagad sa Diyos. Muna atong intindihon mga igsoon. Hallelujah. Muna atay purpose sa pagpangalagad sa Diyos. Everything is intentional yun. Tinuyok yun. Tuyok mapaghatag. Tuyok mapag-support. Dili lang mo support ba para pansinon ka ni pastor? Para ako ang close ni pastor, matabang ko. Na ina, may motive na nahidin na naiganahan ng Diyos. Pero kung intentional mong pagtabang, pastor, bahala-duhala kaligta as long as intentional, malipay yapon ang atong bayan Diyos. Hallelujah. Because what is much kung pilitan pa man day atong mga tagipuso and we are not intentional to it. Pero bahala-duhala kaligta, Pastor Roy, ang mabutang sa offering box. Pero nakita ni Jesus kay intentional siya na bahala walay mabili niya. Okay lang yapon sa katong mga babae because intentional siya. Hallelujah. Unsay ingon ni Judas, may pag-ibaligya na nato ihatag sa mga pigado. But Mary was intentional when he break that alabaster. Sa imong pagka-intentional mo puli na ka, naanay mo katawa ang gabi ng kawit. Unsa ra mo dabuang na makaanak. Naay mo ingon anang makaturan nga seems waste ang atong ginahatag sa Ginoo. But they couldn't understand how grateful we are with Jesus, mga kauturan, na intentional kita nga buon ang alabaster box. Hallelujah. Ang uban nga buhok, may ingon pagin ang iyang buhok. Bahid how intentional Mary was. Muna I encourage everybody and I encourage myself. Sa panahon na abot ni sa ko ang mensahe mga kauturan na ingon ko. I was praying last week. I sprained my left foot last week. Martes mga kauturan, March 24. Na-spray ko, di ko kalakat. Anak ko, fasting pa me Friday. Paano na lang ko? Lisod mo drive, lisod pang dalan. Ano si Ewan pag ginakuha ito, Monday, wala pastor sa Friday. But thank God, mingon siya, naanday ko na pastor. Ranalay mo alalay. But you know what? Ang dili galakat ng Pastor Brian during Merkules, Huwebes, pagka-Biyernes, pagpuli na ko, pag-Sabado, galakat na ko. Because I was intentional in attending mga kauturan. Di ko, pastoran, Lord, manong gipaspray pa mo ni humanawan akong ihilana. Abi na kong mauna to. Lord, pasabta ko. Manong na-spray ko. Gusto na ipabot sa kuha sa Diyos na bahalag nagkasakit ang tiil. Dapat intentional gihapon na mga to. Pwede lang na kong exam sa pastorin nga may sa balay na lang akong fasting.
Pwede naman na, pero nasa kong heart, dapat intentional ko. Hallelujah, nga mo at tugyapon sa simbahan, mukuyog sa mga kauturan. Muna, I need to encourage you tonight, somebody. Maging intentional ka sa mong local church. Ayaw lang na kingdom na daw basura. Maging intentional ka na muaten sa ulo ako sa Diyos. You are part of the body. Be intentional. To you nga muating ka mga igsoon. Because David said, one thing I desire of the Lord. Pero notice yung words na yun, that I will seek after. Intentional. Kay pwede ra ka mo desire nga dili ka mo seek after. But David said, one thing I desired of the Lord. That I will seek after, be on purpose. Holy at stay Una, I could just stay sa kong kwarto. Kapag Friday di ko makadto. I want to be intentional. At to yun. Wali ka, first night pa, opening. Tapos di ka intentional. So baka muwali ra, di apply. Sa word pa naman sa vision, mango. Amen? Be intentional. You're not here by accident. Everything was intentional. Pagka-remember na ko sa kanyang word, Psalms 57 verse 4. I need to seek after what I desire. Di ba yung makana to ang Diyos? You need to seek after that desire. That I will seek after. That is an intentional word. Again, gamit ni King David. Gusto lang rin niya maging doorkeeper. Ingunaan na siya ka-intentional sa pagpangalagad sa Diyos. Na mo say yes si King David in the lowest position. Maging intentional lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Di lang ka pakantahon, di lang ka musimba, di lang ka patukaron, mangluod na kadayon, di lang ka pawalihon, muna na kadayon, di lang ka palanggan, pastor. Wala lang ka gitagan, muna na kadayon. Be intentional even in pain. Be intentional even in sorrow. Be intentional mga kauturan. Bisag, hallelujah, malipayon ka. Be intentional with everything. Hallelujah. Muna si Jonah, di siya maging intentional. Intention niya, tuyoon niya, patarsi siya. Pero anong Diyos? No. Shhh. Abot niya akong lagi sa Nineveh. Amen? Kung anak, powerful ang Diyos, mga kauturan. Because He is intentional with our lives. He's giving you that situation na makabalaw ra ang Diyos. Hallelujah, nga mapalya ka. No, He gives you that because He knows that you can overcome. He is intentional with everything, mga kauturan. Ingon ang yunok na ano may tubig. Hulaton pa ba mupulit para mabaptize? Church, ayaw naghulatan mupulit pa ta sa itong local before na ito i-apply ang pulong sa itong buhay Diyos. Hallelujah. Right now, it's only the first night. God can move and transform us if we are intentional in Him. Hallelujah. Kung magpakasala ka, intentional man. Ay, kung gina, nakasala ka accidentally. Intentional ang sala. And why not we do it for the Lord? But this time, dili sala atong himuon, kundi butang ang makapalipay sa Ginoo. Dati nga makapahmayan silang pangalan. Kung sa una, intention ta magpakasala. But today, from this very moment, intentional ta mamudayaw sa Ginoo.
Ingon ang Bible, and Daniel prayed as he did aforetime. Nga bisan may degree, he is still intentional with his devotion. That's the power of purpose. That's the power of being intentional. Hallelujah! Muna na-encourage ko sa Upper Mabini sa kamoy, ginsakaw, mga igsoon. Na-remind ko sa Ginoo, Brian, maging intentional ka sa ministry. Kapuyon makaglakad, sige lang, pabuhin si mong bilbil. Kapuyon makaglakad, but still be intentional. Kaya pag-abot na ko dito, malipay ko na ay nanay, na ay tatay, na ay Brother Jeffrey, na ay mga kauturan, hallelujah, na mga kabataan, na naman, gusto ipakita sa Diyos kung unsay mahimo sa panahon na maging intentional ka. Hallelujah. Ana si Jesus kay Zacchaeus. Now, kaya ito ko sinumbalan. See? Because Zacchaeus was intentional with Jesus. And God blessed him more than wealth, mga igsoon. Salvation of the household. Hallelujah, praise God. King Saul had all the reason to fight, but don't have the intention to fight. Daghang rason si Saul maaway, oy, kinayangguta na ang army of Israel. Pero wala siya, o di siya intentional moaway. Pero na ay bata, ang nagadulo ang lagbalunan evangelist. I will fight. Intentional. Bata si David, intentional siya on everything. Kinsa man ba, muluwas sa karnero, nga mas labaw pa man ang kabuhi sa tao, mabisa na sa bibig sa uso. Pero intention ni King David, nga luwasong gihapon. Hallelujah. He is that intentional. Muna sa pag-atubang niya kay Goliath, you came with sword and spear, but I came in the name of the Lord of hosts. Hallelujah, wala na nagkarimang kauturan tungkol sa atong mga abilidad. Nagkaring ita sa pangalan, sa pagdayaw, sa atong buhing Diyos. Be on purpose. 1 Corinthians chapter 9 verse 26. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one who beats the air. Ngon si Apostol Paul, wako nagadagan nga dili kasiguraduhan, o wako nagasuntok nga sa hangin lang. Apostle Paul was intentional when he preached and teach. Kaya kung dili ka intentional sa mong pag-teach o preach, wala'y kinabuhi na matransform. Kung ang Diyos dili intentional sa pagpadalag pulong, David, you are the man. David repented. Kaya kung di siya intentional siya mga pulong, no one can be transformed. Unang pasalamat ka na intentional ang Diyos sa itong mga kinabuhi. Nga may tsansa kitang mabag-o mga igsuon. Ang mga batasan na dili pa kalamutan sa Ginoo, paduol sa Diyos. God can transform you mga igsuon. He is not beating the air. He beats the power of the air. Hallelujah, the prince of the power of the air. He beats that, mga igsoon. Munang ginapulpog sa atong buhing Diyos, sa atong mga kinabuhi. Ang mga laway, ang mga malauton, ang mga di maayo, ang mga bagay sa atong kinabuhi. He is intentional, mga kauturan. Praise God, praise God. Naging intentional si Apostle Paul because of the repurpose of God. Glorious purpose, intentional repurpose. Ingon mga kauturan, hallelujah, Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end. Genesis chapter 50 verse 20. You thought evil against me, but God meant it for good. He can repurpose. What is declared against us is a curse, but God can repurpose. And will receive a blessing, mga kauturan.
Praise God. Because trials' purpose is to purify our character. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise God. Oh Lord. Acts chapter 26 verse 16. Ingon si Jesus on the way to Damascus, si Paul, or si Saul rather, mga kauturan. Pero ingon ang Diyos na, but rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which will appear unto thee. Diba si Apostol Paul ang manugapos? Siya pagin na musugo para puspusan. Pero sa panahon, ginbago siya sa Diyos, nagingon na siya, di lang ko handa nga magpagapos. Ang manugpagapos sa una, dili lang handa nga magpagapos. Handa kong maging matay para sa Diyos. Ang sa una nga killer, murderer, ang persecutor, hallelujah, siya na po willing, mga kauturan. You see, that's the purpose of God. Hallelujah. Dungag pagid, Peter, the downfall of Peter. Hallelujah. But God repurposed the downfall. He asked again Peter, Peter, do you love me more than this? Wala naging pangutana si Peter, Peter, can you do more for me? No. Ingon siya, can you love me more than this? Because all things work together for good to them that love God. Una, ang question ni Peter sa pag-repurpose, Peter, do you love me more than this? It's not about how you can do things. It's about how more or how you love God more than this. Hallelujah. That's the repurposing of God. Amen. Praise God. He repurposed things. Kung ang tao nag-recycle, but He repurposed. He can turn things around, mga igsoon. Muna, don't give up yet. There's more hope than sorrow. There's more joy in the Holy Spirit than your worst situation. God can repurpose and turn your situation around. Praise God. Muna mga igsoon sa pangalagad sa Diyos, we are working in the glorious purpose. Kung ma-fail man ta, He can repurpose. But the most important thing, we need to be on purpose. Nga maging intentional ta sa tanan itong ginaobra. Dira sa atong buging Diyos, mga kauturan. No hell can curse what God established. His purpose is greater than any hell. Hallelujah, hallelujah. Purpose is in the unseen. You know it right on the end. Muna, ang wali nagsugod sa kanta nga nagingon, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Okay, what's the sense of being alive today? Madili naman tayo maka-rejoice in heaven. What's the sense that we have this degree, we have this job, we have this salary, if in the end, we could not rejoice in heaven? Muna mga igsoon sa tanan ng mga walay bata, tira. Wala nagbitbit o bata sa panahon ng worship time. Be intentional with your worship. Hallelujah. Ayaw lang hulata, kung stop. Stop until it please God. Hallelujah. Wala ming stop si Jacob to wrestle. Di lang mahatag ang panalangin. Pinasahin man an intentional wrestling is Tiupani. Same thing for you, mga igsoon. Same thing to you tonight. Sa magapanin mo kita, mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Holy Allah,
Hallelujah. Hallelujah. We need to walk in His glorious purpose. And we need to walk on purpose. Because He can repurpose our lives, mga kauturan. Hallelujah. Holy Alalabakas, Alalabakas. Praise God. Holy Alalabakas. Be intentional. Why the need to go through the wilderness? Na pwede naman pinalaon na yun sa promised land. You can neglect the way because the way is needed to enter the promised land. God knows purpose. Why is He letting you through in that situation right now? I don't know what I'm talking to, but I'm preaching to somebody right now. Naghina mo ka sa ministry, Hallelujah. but God can help you and can repurpose you. Oh, Be intentional in your walk. Naghina mo ka sa music, naghina mo ka sa mong devotion, naghina mo ka sa pag-support sa mga pastor, naghina mo ka, hallelujah, praise God. But this time, nakabatid kita sa pulong sa tubuhay Diyos. yes. Hallelujah. He can repurpose you once again and walk. Walk intentionally to God. Intentional that even in pain, bahalag sakiton, bahalag yagay-yagaan, but I still need to do this. I am intentional with the Lord. Praise God. Kung intentional ka sa iyong trabaho, how much more sa naghatag sa trabaho? Holy alalakain na surrender.